Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem một chiếc máy xúc siêu to khổng lồ, to nhất từ trước đến nay mà mình đã từng nhìn thấy. Các bạn cùng xem video nhé. Kỹ thuật anh lái xe rất chi là chuyên nghiệp các bạn ạ. Ồ, các bạn nhìn kìa. Còn đây là một chiếc máy nu, nó cũng rất chi là to, nó đang đi lu đất. Khi chiếc cái máy xúc kia sang thì nó sẽ có nhiệm vụ là lu đất. Các bạn có bao giờ nhìn thấy máy xúc và chiếc máy nu siêu to khổng lồ thế này chưa ạ? Wow, hai chiếc bánh đằng trước là hai chiếc bánh cao su các bạn ạ. Còn chiếc cái lu đằng sau kia, wow, nó to chưa ạ? Rất chi là to.
Các bạn đã biết chưa ạ? Hai chiếc bánh đằng trước là nó sẽ có nhiệm vụ điều khiển di chuyển, còn chiếc bánh đằng sau nó sẽ có nhiệm vụ lưu ủn đất. Các bạn thấy video của mình hay, xin hãy like, chia sẻ và subscribe để ủng hộ của kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.